يعطيكم العافية مرة ثانية. نبلش محاضرتنا. بداية بدي أحكي عن موضوع الامتحان اللي هو تأكيد على اللي حكيناه امبارح، إنه الامتحان يوم الخميس الساعة 1 إن شاء الله. 30 سؤال رح يكون امتحان والعلامة من 25. فجود لك لكل الطلاب. الشيء الآخر الفاينل، برضو تذكير إنه رح يكون مواعيد امتحان الفاينلز تواريخهم من 22 لغاية 26. بعد ذلك خليني بس أشوف التليفون أسكره. أنا آسف. زي ما حكينا امتحان الفاينل راح يكون 22 و 26 استعدادا. لسه ما أعطوني لغاية اليوم أي تجديد على المعلومات اللي واردة بالنسبة للامتحانات. نبدأ بالشابتر الجديد اللي بيحكي عن الجلايكوجين metabolism. And when we talk about metabolism, it means we could have two options, the anabolic one and the catabolic one, which means synthesis of the glycogen, and the process of the synthesis, as you can see, starts with the presence of glucose and preparation of that glucose in order to build up the glycogen. And I think you are familiar with the concept of glycogen. It's a polymer of glucose, polyglucose molecule. And in the catabolic pathway, we are going to break down that glycogen according to the need of the body to the glucose again, or maybe glucose 6-phosphate in certain tissues. So the first situation will be at the well-fed state. Well-fed state معناها إنه في عندنا nutrients داخلة الجسم، عشان هيك بسموها well-fed state. And these nutrients are going to be stored. فالليبيدز بتتخزن على شكل lipids. والكربوهيدرات بتتخزن على شكل molecules of carbohydrates, and in this case they are called glycogen. On the other hand, we have starvation situation or fasting situation. لما بصير في عندنا حاجة للجلوكوز molecule لبعض الأنسجة، وفي عندنا حالة من starvation, so the body will start to break down the storage of the glycogen as well as the storage of the fat in the body. And again, as we described yesterday, when we talked about gluconeogenesis, we have certain tissues like the brain, the kidney medulla, cornea, or exercising muscles. They rely on the presence of glucose as a fueling molecule. Otherwise, they will die. Okay, so that's why the body will go to the first option after the depletion of the glucose from the blood or from the circulation. The body will go to the first option, which will be the storage form of the glucose, which will be available in some tissues like the liver and the muscle cells, as well as very minimum amounts in certain minor tissues that have been found to store the glycogen، ولكن على مستوى محدود جدا. نحكي عن كميات كبيرة من الجلايكوجين اللي هو البالكي amount موجودة في المسلز and the liver cells. Otherwise, the tissue will choose to synthesize the glucose if the glycogen is consumed from the body. So the body will start to synthesize the glucose by a process which is known as de novo synthesis of glucose or gluconeogenesis. So we are going through the first option here, which is the either formation or consumption of the glycogen molecule. And in this case, it means that we are going to use the glycogen storage in order to supply the tissues that need the glucose. How we get the glucose, actually, how we gain the glucose to our molecules, it's very well known that we have the diet as a source of many nutrients like carbohydrates, proteins, or lipids. And the second option will be the glycogen, and the third option will be the gluconeogenesis. These are the sources of the glucose that could be obtained by tissues. And this is nice figure that shows the difference between the liver and the muscle when we talk about the glycogen degradation or glycogenolysis. And as you can see here, the glucose will be released from the liver, whether it comes from the glycogen or from the gluconeogenesis. It means that we can release actually the glucose from the liver
to the bloodstream in order to supply the peripheral tissues اللي هو الأنسجة الأخرى. While the muscles are kind of selfish organs because they use their glucose because they don't have the glucose 6-phosphatase enzyme which is required for the conversion of glucose 6-phosphate to glucose molecule. So that's why the muscles will use its own glucose as a glucose 6-phosphate because it's active organ, and this process will happen when we talk about exercising muscles. في سؤال؟ دكتور دكتور all type of muscles يعني كل المسلز بيعتمدوا على الجلايكوليسيس؟ لا، نحكي عن skeletal muscles mainly. fine. والكاردياك muscles recent research بتحكي انه they found that يعني small amount of glycogen granules لقوهم في بعض المواقع في أنسجة cardiac muscles, but it's not considerable amount يعني, but they found it actually. Some research are talking about this story يعني موثق في الليترشر. في عندنا كميات قليلة من الجلايكوجين في cardiac muscles as well as the smooth muscles. Okay. So mainly the glucose or sorry the glycogen is stored in skeletal muscles. طب دكتور الكاردياك مسلز على شو بتعتمد على بالنسبة للطاقة؟ شو بتعتمد على بالنسبة للطاقة؟ What's your opinion إنه الكاردياك مسل شو بدها عشان تشتغل؟ دكتور صوتك بقطع. أعتقد في مشكلة بالنت، ما عشان بيفتحوا المايكس بتصير هالمشكلة. على شو بيعتمدوا المسلز in general عشان ينتجوا طاقة؟ على الكاربس mainly. تمام؟ Then they have second option of the carbohydrate lipid oxidation. ما بعرف يجوز في مشكلة بالنت، فسكروا لي المايكات الله يخليكم وأنا بجاوب على الأسئلة هسه. أوكي؟ فصل النت يبدو. Okay. Are we back? Yes. Okay. So فمعلش سكروا المايكات وأنا راح أجاوب على السؤال. خلوا الأسئلة بعدين، بلاش يصير في عندنا تغطية لأنه already النت بالبلد يعني بيعاني. Anyways, so mainly we store the glycogen in two major organs, the skeletal muscles and the liver cells or the liver tissue actually, and small amounts of glycogen have been found to be stored in other tissues and could be in the kidney, could be in certain amount اللي هو very low concentration of amount of glycogen in the cardiac muscle. هلا الكونسيرن اللي عند الطالب اللي سأل انه الكاردياك muscle على ايش بتعتمد في انتاج الانرجي. It's a muscle, so it relies on the carbohydrates as well as the beta oxidation process of the fatty acids. So these are the sources of the ATP molecules. يعني الجلايكوجين اللي بالنسبة اللي مخزن فيها it's not that enough to provide the required energy. As an amount issue, we have 400 grams of glycogen stored in the skeletal muscles, and this amount is representing just 1 to 2% of the muscle mass كنسبة قليلة ولكن كمية كبيرة بالمقارنة مع الليفر glycogen اللي هو تقريبا 100 جرام. Okay, that is going to be consumed in the first 24 hours of fasting or starvation, and these 100 grams actually representing 10% of the liver, so it's a huge amount according to the liver weight or liver size. So the glycogen, again, as you might know from the basic biology, and we mentioned some information about the glycogen when we talked about carbohydrates as a polymer. We said that the glycogen is similar to the amylose as well as amylopectin. هذول عبارة عن starch molecules اللي هم النشويات أو النشا اللي موجود في البلانت cells. وقلنا إنه الأميلوز هو unbranched form
of polyglucose, and the amylopectin is the branched form of the polyglucose molecule. فكلهم عبارة عن polyglucose molecules. Okay. The starch, the animal starch احنا بنحكي له اللي هو الجلايكوجين is also a polyglucose molecule consisting of basic monomeric unit as a glucose بمعنى آخر تبنى من الجلوكوز, and the type of the bond between the glucose subunits here اللي هم موجودين باللون الأبيض بيمثلوا هذا الخط الموجود هون. The type of the bond is a glycosidic bond, and it's between carbon number 1 and carbon number 4, and that's why it's called 1,4 glycosidic bond, and it's classified as an alpha because the hydroxyl group which was at carbon number 1 is down of the plane. هي جاي من تحت. So that's why this glycosidic bond in the glycogen or in the starch in general is alpha 1,4 glycosidic bond. The other bond that we could found in the glycogen as well as amylopectin اللي هو at the branching site اللي هو البوند الموجود between carbon number 1 here of the branching glucose and carbon number 6. وكيف عرفنا انها 6 بنعد 1 2 3 4 5 and this is the sixth one. So that's why the bond is known as alpha 1,6 glycosidic bond at the branching site. And we have high branching in the glycogen molecule كمولكيول كامل. لما يكون في عندي polymer of glucose as a glycogen, it will be called a molecule, جزيء كبير, macromolecule. We have high branching occurrence in the glycogen structure. And why we have high branching in the glycogen compared to the, for example, الاميلوبكتين, هذاك branched also as a polyglucose polymer وهذا branched. بس ليش branching هون أكثر بالنسبة للglycogen? What's the advantage of that? In fact, the branching will actually decrease the need of the storage area. بمعنى آخر أنت ممكن تخزن كميات كبيرة من الجلوكوز لما بتعمل branching وبالتالي بتستغل مساحة أقل بما لو قارنتها ب structure ما فيه branching كتير. So that's why we have many branching compared with the amylopectin structure. So we have like every 10 residues we have a branch من 8 ل 14 معناها انه تقريبا من 10 ل 12 بالافرج حوالي 10 residues. كل 10 residues بتعدهم بتلاقي تقريبا one branch in the glycogen structure. And one more thing is that انه زياده على الادفانتج تبعت انه انت بتوفر مساحه قليله في عمليه التخزين، تخزن كميات كبيره بمساحه قليله. كميه الانرجي اللي راح تطلع في المستقبل من الكليفج راح تكون عاليه لانه انت بتبلش تكسر بالجلايكوجين من الاطراف، فبالتالي اذا في عندك branching كثير when you release the glucose it will be in high concentration, okay, which is complying the requirements of the body for the glucose. انت ما بدك تطلع حبه من الجلوكوز. So this is the advantage of having such branching structure of the glycogen. One more thing is the solubility of the glycogen will be increased by the branching of the glycogen. And if we analyze one molecule of glycogen, it will be consist of 55,000 residues. يعني 55,000 حبة جلوكوز موجودة في كل glycogen molecule. So these are the major characteristics of the glycogen structure. In order to synthesize the glycogen, first of all, the process is called a glycogenesis process. Glyco means glycogen or something related to carbohydrates, and genesis means creation or formation. So formation of a glycogen is the glycogen synthesis process. The breakdown عكسها تماما يسموه glycogenolysis. Glycogenolysis means that you are going to break down the glycogen. So in order to synthesize the glycogen, you need high unit اللي هو الجلوكوز. But you cannot take the glucose as a free form and just join it with another glucose and building up the polymer of the polyglucose molecule. So first of all, you have to have what's called activation step. The activation step بالنسبة للglycogen synthesis اللي هي عبارة عن عملية تكوين لجلوكوز بشكل active. هذا الشكل الactive للجلوكوز من ناحية metabolic point of view اللي هو by conjugation of glucose with what's called UDP molecule. ايش هو UDP؟ اللي هو هذا الجزء اللي موجود على اليمين، عبارة عن uridyl
دايفوسفيت مولكيول. ايش يعني يوريديل دايفوسفيت؟ اللي هو عباره عن structure من نيوكليوتايد، ولكن بدل ما يكون مثلا ADP على سبيل المثال كان UDP اللي هو واحد من النيتروجين بيس اللي بنعرفهم، واحد من النيوكليوتايدز اللي بنعرفهم. فهذا عباره عن نيوكليوتايد. اوكي، ما حطينا ADP. بهذا الستركتشر عندنا UDP as an energy molecule or activating molecule. Why we are making such kind of structure؟ ليش بنعمل هذا الستركتشر؟ في قاعده اساسيه بالانابوليزم لما بنحكي بعدين عن البيلدينج اب اوف lipids or synthesis of lipids راح نشوف هذا الموضوع عماله بتكرر معنا. القاعده تبعت الانابوليزم تحكي انه you have to activate your precursor، يعني البيلدينج يونت اللي بدك تستخدمها لازم تعملها عمليه اكتيفيشن او تخليها على شكل مولكيول اكتف يصلح ان يستخدم كبيلدينج يونت. اوكي، هلا في لها عده اهداف. الهدف الاول انه انا اعملها انرجي، بسموها inert energy or internal energy molecule. عمليه الربط بين الجلوكوز، سوري لانه النت فيه مشكله، عمليه الربط بين الجلوكوز واليو دي بي بهذا الاستراكشر بتلاحظ انه بالنص في عندي الفوسفودايستر بوند هاي الموجوده. So once we have such kind of bond, it means that this bond or this chemical bond has high amount of energy. لما نكسر هذا النوع من الرابطة usually we will gain like minus 7.3 kilocalorie of energy. So breakdown of this bond in future when we want to build up the polymer, the energy will be enough to join the glucose with the previous one. وبالتالي أنا بستغل الطاقة الموجودة هون، الطاقة الكامنة في المولكيول، عشان هيك انا بسميها اكتيفيشن، بحيث انه لو انا بدي اعمل عمليه سينثيسيس واكسر هاي الرابطه راح احصل على طاقه تكفي لعمليه الربط، لانه انا بدي اعمل conjugation. Usually when you want to build up or when you going through the anabolism you need energy. فانت بتضرب عصفورين بحجر هون، انه انت عمالك بتحضر الاكتيف مولكيول وهذا has its own energy، فما في داعي تحط على الرياكشن ATP. رغم ذلك بحكي لي انه ال ATP is needed okay for this activation process. هو ليش ال ATP is needed for this activation? Because when you consume the UDP glucose here, the UDP has to be returned to UTP. معنى هذا الكلام كالآتي: الآن بعد ما أخذ الجلوكوز أنا هون على سبيل المثال وأحصل على UDP اللي هو UDP molecule, this UDP has to go to be UTP اللي هو الاكتيف فورم اللي انا بستخدمه بالبدايه عشان اعمل يو دي بي جلوكوز، راح نشوف بعد شوي. بس انا بيهمني هاي الخطوه، انه اليو دي بي لازم اعمله على شكل اكتيف حتى اقدر اربطه في الجلوكوز. So that's why there will be a consumption هون مهم جدا ل ال ATP. So that's why the ATP is required. ال ATP بتتحول الى ADP، وهاي العملية معناها انه في عندنا indirect use of ATP. So there is a use of ATP, there is a need but it's indirect one. هلا عملية الاكتيفيشن بتصير كالآتي: انت بتجيب اليو تي بي هذا okay and you will have here اليو تي بي with هون بده يكون في عندي مركب آخر اللي هو الجلوكوز 1 فوسفات بهذا الشكل. وبتكون عندنا اللي هو اليو دي بي جلوكوز، وبالتالي هون بدي احط انا جلوكوز على اعتبار انه راح يصير عمليه ربط يو دي بي جلوكوز، وخلينا نحط هون بينهم خط عشان and then here انت عندك هون تراي فوسفات مزبوط، وهون عندك 1 فوسفات. كم عدد الفوسفات صاروا هون مع هذول؟ 4. هلا كم فوسفات موجود في المولكيول هذا اللي هو هذا؟ 2. ففي عندي انا هون 2 phosphates will be released by this reaction. فخطوة الاكتيفيشن هي اخذ اليو تي بي مع الجلوكوز 1 phosphate and making up the active molecule
and in the future you will take the UDP and again convert it to UTP. That's why you need ATP always. Okay, so it's kind of cycling, and this pyrophosphate will be cleaved to produce what's called inorganic phosphate دكتور in the future. Yes. دكتور الريزوليوشن كثير سيء وصوتك بقطع والله. ما باليد حيلي يعني، هذا النت المتوفر، ما انت عارف وضع البلد كيف. طيب give me a few seconds، خليني بس اجرب اغير مكان النت، معلش اعطوني ثواني. طيب are we back؟ هيك احسن دكتور. تمام، نكمل موضوعنا. قلنا انه هذه الخطوه اللي هو عمليه الاكتيفيشن للجلوكوز in order to be ready for the building up the glycogen is a must. It's required and it needs ATP as an indirect way، يعني بطريقه غير مباشره. هو اللي بيستخدمه بطريقه مباشره مركب اليو تي بي اللي بيحوله ليو دي بي، اللي هو هذا الاستراكشر. كان بالاصل يو تي بي تحول الى يو دي بي، اللي هو بدل ما كان يوريدل ترايفوسفيت او يوريدل triphosphate to uridine diphosphate molecule with the glucose. So this is the active form. This is the one that we are going to use by the enzyme that is going to synthesize the glycogen. Okay, ففي عندنا انزيم بيصنع الجلايكوجين، ما بيتعرف الا على هذا المولكيول، لانه ما بده كل شوي يروح يجيب ATP ويعمل عمليه السينثيز. Already it will take the active form in order to build up the glycogen. And the process itself is conducted in the cytosol. It's a cytosolic process like the glycolysis pathway, and any defect in the glycogen metabolism, it will cause kind of storage disease. بمعنى آخر، معظم الأحيان إذا كان في عندي مشكلة في عملية الديجراديشن أو الكاتابوليزم للجلايكوجين، the glycogen will be stored in these cells, will be accumulated in these cells اللي هم راح يكونوا إما الليفر أو المسل cells, and they will cause certain kind of disorders. راح نحكي عنهم في وقتهم، وراح يتكرروا معنا برضه في الموديولز لأنه they are a nice story to talk about. هلا هذا السلايد بيوضح إنه كيف إحنا بنكون اليو دي بي جلوكوز. Again, this is the glucose molecule. Okay. نفس الحكي اللي موجود هون، ولكن بشكل both structure للجلوكوز. And these are the phosphates, the linkage between the UDP itself and the glucose, and this is the whole active molecule. أنا باخذ فقط منه الجلوكوز، يعني بعمل بريك داون هون بالمستقبل، والرابطه اللي موجوده هون الريليز تبعها والبريك داون تبعها راح يعطي كميه كويسه من الانرجي in order to build up the glycogen. هلا first of all how we form this molecule شرحتها قبل شوي ونعيدها الان، انه you start with UTP molecule، هذا المولكيول اللي هو موجود على شكل نيوكليوتايد في كل الخلايا. اوكي، وهو عباره عن يوريدل ترايفوسفيت. اوكي، it is رايبوز مولكيول not deoxyribose، هو عباره عن نيوكليوتايد موجود في الار ان اي مولكيولز، ولكن بهي الحاله هو بيشتغل كانرجي مولكيول. and you have to have glucose 1 phosphate. احنا بالمناسبه مر معنا glucose 1 phosphate، مر معنا هاي الستوري، يعني الجلوكوز 1 فوسفيت هذا من وين اجى؟ glycolysis intermediate. ما شفته انا بالجلايكوليسيس. Can we synthesize glucose 1 phosphate? Yes.
from glucose 6-phosphate by isomerase enzyme. It's just a mutase enzyme. And the glucose 6-phosphate itself came from the glucose, which is the first step in the glycolysis. So it's very easy to get this precursor اللي هو الأكتف أو الجلوكوز 1-phosphate. هلا بدنا نركز على شوية أشياء أنا بيهمني بهذا الموضوع اللي هو الآتي. This is the phosphate of the glucose 1-phosphate. الفوسفات موجود على carbon number 1. تمام؟ And here we have alpha, beta, gamma phosphates. هذول حسب الترتيب الهجائي بالنسبة لل UTP لأنهم triphosphate, uridyl triphosphate molecule. And as you can see here, this phosphate will attack the alpha phosphate وبالتالي هذا بيخلي تحت الإجبار إنه هذول التو phosphates will be released out. Okay. Fine. So and here we have this phosphate. خلينا نعطيها لون مختلف هون. اللون راح يكون صعب. Okay. And what we will gain is the following. بدي ارجع اعلمهم انا راح تكون هذا الفوسفات اللي هي باللون الاورنج as we can see اللي هي مصدرها هذا المولكيول, and we have another phosphate which originate from the glucose 1-phosphate itself. فكل مركب منهم بيشارك بفوسفات. اوكي معناها الاستراكشر الموجود هون هذا الفوسفاتس مش كلهم من اليو دي بي. اوكي اليو دي بي كان عباره عن 3 فوسفاتس او اليو تي بي كان 3 فوسفاتس. شلنا 2 منهم وطلعوا هذول الاثنين بهذا الشكل هون على شكل مركب احنا بنسميه بايروفوسفات PPI pyrophosphate, and then it will be converted to free inorganic phosphate. اللي بيهمني بكل هذا الموضوع الآن إنه عملية التحويل أو عملية الconjugation between the glucose and the UTP molecule in order to generate UDP glucose, كل هذا الرياكشن catalyzed by UDP اللي هو المركب اللي هون, glucose هذا المركب, pyrophosphorylase. شو يعني pyrophosphorylase؟ ما هو اللي بده يطلع pyrophosphate فصار اسمه pyrophosphorylase لأنه بشيل البايروفوسفات فاسمه صار UDP glucose pyrophosphorylase enzyme اللي هو مفهوم انه هو بيعمل conjugation between the UDP and the glucose and it will release pyrophosphate or diphosphate molecule. هذا الدايفوسفيت molecule كمان له قصة عجيبة انه it can be hydrolyzed as you can see here by pyrophosphatase بسموه inorganic pyrophosphatase. السؤال بيطرح نفسه ليش البريك داون هذا بصير؟ يعني ليش ما اخلي pyrophosphate as is؟ Because the breakdown of this kind of bond ما هي اصلا phosphodiester bond. It will release شو يا جماعة؟ H2O. No. Energy. لما بتكسر الروابط الفوسفات بتحصل على energy والدلتا جي شو بتكون نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ Negative. So it means that this reaction is favorable. So the presence of such kind of phosphate bond سواء كانت هي الفوسفات بوند الموجودة هون أو موجودة بالبيروفوسفات, this amount of energy will be enough for the building up of the glycogen molecule in the future, and we will see that. Okay, so we have to focus on this enzyme اللي حكينا عنه اللي هو UDP glucose pyrophosphorylase enzyme اللي هو أول إنزيم أنا بحتاجه عشان أعمل عملية الأكتيفيشن. أوكي فمختصر هذا الكلام أنا بدي أشيل كل الحكي اللي هون مشان ما تصيرش الأمور مخربطة. So you generate UDP glucose by this enzyme, and every time you are doing this in order to prepare the molecule. So it's energy consumption at the beginning لأنك تستهلك ال UTP, بس هاي الانرجي will be recovered when you are going to synthesize the glucose itself or the glycogen I mean itself in the future. نيجي الآن ل الباثوي الممتعة بالنسبة للجلايكوجين synthesis, and it's very easy one ولكن لازم نركز فيها step by step in order to understand it. already احنا discussed نصها تقريبا اللي هو في البداية أنا بكون عندي معروف إنه في عندي source
of glucose 6 phosphate اللي هو الجلوكوز الموجود في الخلية. وهذا الجلوكوز implies إنه في عندنا high concentration of nutrients like the glucose in the blood. So the choice of the body is to synthesize the glycogen اللي هو glycogenesis process. هلا عملية تحويل الجلوكوز 6 فوسفات إلى جلوكوز 1 فوسفات very easy لأنه أنت في عندك high concentration of this molecule, it will be converted to glucose 1 phosphate by just isomerase enzyme, and in this case it's called phosphoglucomutase. Okay, phosphoglucomutase enzyme. هذا بذكرنا في شيء متعلق بإنزيم آخر بحول الجلوكوز 6 فوسفات إلى فركتوز 6 فوسفات، ونتذكر الفرق بينهم هذول الإنزيمز. Okay. Now after the preparation of the glucose 1 phosphate هو اللي بيصلح انه انا استخدمه عشان اعمل منه ال UDP glucose structure. هلا الجلوكوز بنرمز لها بالدائره الحمراء، ال UDP is UDP stay as is. هلا عمليه الرياكشن او الرياكشن اللي بصير بين الجلوكوز 1 phosphate and ال UTP هذا بيتم عن طريق الانزيم الجلوكوز او UDP glucose pyrophosphorylase enzyme. And then we have here pyrophosphatase. الانرجي اللي بتطلع من هون انا كمان بستخدمها في عمليه البيلدينج اب اللي هو the amount of اللي هو anabolic process will need high amount of energy that will be supplied by this pyrophosphate hydrolysis. Hydrolysis لانه هي عباره عن break down بواسطه الووتر and the enzyme again is called pyrophosphatase enzyme. So you got your active form اللي هو هذا الفورم UDP glucose. So then what؟ هذا الجزء هون انا بدي افصله هيك، لأن نتكلم الآن عن عملية البيلدينج أب للجلايكوجين. هذا الجلايكوجين زي ما احنا شايفين اللي هو polymer of glucose molecules. Okay, and it will be converted from one branch to branch، يعني بصير في عندنا عملية branching. In order to start the synthesis you need this molecule اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو ال UDP glucose as well as another important protein which is called the glycogenin protein. مش glycogen. Okay, glycogenin protein. This glycogenin is small peptide and it's a homodimer. What does that mean؟ ايش يعني homodimer؟ يعني في حبتين منه. هاي الحبة الموجودة هون، خليني ارسمها مرة ثانية جاهزا. اوكي، موجودة هون بهذا الشكل، وطالع منها هيك برانش صغيرة، وهاي البرانش يا جماعة عليها هون مجموعة مهمة كمان اللي هو ال OH مصدرها التيروسين. اوكي، فالهومودايمر معناها انه عندك 2 units مع بعضهم عاملين دايمرايزيشن وعندهم تيروسين. هذا التيروسين بنستخدمه عشان نبني عليه الجلايكوجين. زي ما انت ملاحظ هون انه الجلايكوجين ما بنبنيه بالهواء، ما بنجيب جلوكوز بنربطه مع جلوكوز ثاني بالفراغ. So we have to have a background، خلفية نبني عليها. فالخلفية تبعتنا هي عبارة عن الجلايكوجين بروتين. اوكي، وبالتالي انا ببلش ابني هون وببلش ابني هون حتى اكون الجلايكوجين مولكيول على التو دايمرز اللي هم الهومودايمر ستراكشر. هلا الشيء اللي لازم تتذكروه دائما انه التيروسين is the target and it will be O glycosidic bond زي ما تعلمنا سابقا اذا كانت ال O هي المساهمه بالرابطه. And the glycogenin itself is also an enzyme. This is very important. كيف يعني enzyme؟ يعني catalyze a reaction. شو reaction بيعمل له catalysis الجلايكوجين؟ الجلايكوجين في البدايه او الجلايكوجين سوري will add 1 2 3 and 4 residues. So up to 4 residues will be added. يعني نتخيل في عندنا كمان دائرتين هون موجودين بالنسبه للجلايكوجين من الجلوكوز. هذول عمليه اضافتهم في البدايه كانت تعتمد على الجلايكوجين. بمعنى اخر في عندنا خطوه اسمها الانيشيشن. ايش يعني انيشيشن؟ اوكي، اني ابدا، واللي بعديها بتصير عمليه هون بسموها، خليني احطها هون، elongation. شو الفرق بينهم؟ الابتداء والاستطالة. ممتاز، انه انا بدي ابدا وبعدين بدي اعمل اطاله للمولكيول للجلايكوجين. البدايه ببداها الجلايكوجين اتسلف، اوكي، وببني لحد 4 حبات جلوكوز، وبالتالي بعدين ببطل يقدر يضيف اكثر من هيك. So
the other enzyme اللي هو الجلايكوجين synthase تمام will start to add more glucose units as you can see here. So we have initiation by glycogen and then elongation by glycogen synthase. فصار في عندي two types of enzymes that are involved in the glycogen synthesis itself اللي هو عملية linkage between glucose units. The glycogen itself as well as the glycogen synthase. But most of the duty will be assigned to glycogen synthase. معظم الشغل بيقوم فيه الجلايكوجين synthase لأنه هذاك فقط بيعمل عملية initiation for residues in order to start. as well as الانزيمز السابقين اللي احنا حكينا عنهم بالنسبة للpreparation. Okay. Every time you obtain UDP glucose, you will release UDP and you will join the glucose unit to the previous one until you reach such kind of length. And when you reach critical end بنسميها أو critical length of the polyglucose, you will start to do what's called the branching. الانزيم نفسه اللي هو الجلايكوجين سينثيز بيعرفش يعمل branching. ايش يعني branching؟ يحط الرابطة 1 ل 6. So there is another enzyme which is called branching enzyme. Okay, it's called also amylo alpha 1,4 alpha 1,6 transglycosylase enzyme or transglycose kinase enzyme. Okay, amylo alpha 1,4 alpha 6 transglycosylase enzyme هاي ال مش K is responsible for the branching. شو بيعمل هو هذا؟ بشيل مجموعة من الجلوكوز يونتس هذول بعملهم ربط باكورد وهون عدوا لي كم واحد بيشيل وكم واحد بيرجع. يا هلا يا حبيبي انا بالبيت انا اهلا وسهلا. عديتوا يا شباب؟ ما حدش عاد معي. وين زياد؟ زياد مش معنا. محمد احنا اليوم كأنه. شلون نعد بالضبط؟ نعم. شو اللي نعده؟ انا مش كل محاضرة كاينين. دكتور انه كل 6 يونتس ببلش يصير برانشنج. كل 6 يونتس بصير برانشنج. من وين عديتي انت؟ عديت من الرايت. من الرايت. لا انا اشرت لك تعدي هون. هو بالبداية ببلش الالونجيشن. سوري. الالونجيشن صار هون. تمام؟ هلا من وين صار البرانشنج؟ from here. الكي شايفينها؟ من عند كي. من عند كي. وبالتالي انا بعمل backward 1 2 3 4 5 like residues. I cleave كenzyme and transfer it back 3 to 5 residues. وين حطها هو؟ على الجي. Exactly. So this is how the branching enzyme is working. بعد critical length بنسميه احنا it will cleave like 5 residues and goes back 4 residues in order to make the branching. This kind of bond اللي هو alpha 1,6 glycosidic bond أو branching process هي مش عملية بناء وحدة هي بتصير عملية نقل لمجموعة and then مين بكمل هذا الطول اللي هون واللي هون؟ glycogen synthase. glycogen synthase اللي هي لأنها elongation process. So we have branching process and elongation process later on بعد critical length. هذا الانزيم اسمه 4,6 transferase اختصار له amylo alpha 1,4 alpha 1,6 transglycosylase enzyme. خلينا هون أعدلها بلاش هذا يكون مش موجود. Okay, so this is L. Okay, so later on we will get the final form of the glycogen by further elongation and further branching. So the branching and elongation enzyme will take the action alternatively. بمعنى آخر إنه واحد بعد الثاني ببلش عملية elongation وال branching of the glycogen. Any questions لغاية هون؟
دكتور مم. كم الكريتيكال لينكس من 4 5 ل 5 residue yeah 5 5 residues بالافرج احنا بنحكي will be cleaved and goes back 4 residues. تمام ما دام ما في اسئله نكمل. Now the reverse process is the glycogenolysis, which is the breakdown of the glycogen, and it happens when we have what's called well-fed state, starvation state instead of well-fed state, اللي هو بدل أنا ما يكون في عندي amount of glucose that I want to store as a glycogen. Now I'm going to break down the glycogen during the starvation اللي هم أول 24 ساعة من عملية fasting or starvation period. So first of all, we have to know the precursor for this. It's the glycogen. It's obvious. And we have the glycogen as a precursor for the glycogenolysis. And what is the product of the glycogenolysis? It will be glucose 1-phosphate again. Okay. لأنه إحنا بلشنا بجلوكوز 1-phosphate لازم نطلع جلوكوز 1-phosphate. No. مش لأنه بلشنا بدنا نطلع. The point of this, the body is forming glucose 1-phosphate is because we have to do hydrolysis by phosphorylation. The glycogen phosphorylase enzyme needs the phosphate in order to break down the glucose from the glycogen polymer, and this action is catalyzed or actually needs coenzyme, which is known as pyridoxal phosphate, as a coenzyme, which is known as vitamin B6. So that's why these vitamins, the whole B complex vitamins, are related to the energy status of the body, because they are helping in the glycogenolysis process, since they are working as coenzymes for the glycogen phosphorylase. And as a product, you will gain glucose 1-phosphate. The advantage of this هو مش لأنه أنت دخلت glucose 1-phosphate بدك تطلع glucose 1-phosphate. The advantage of this is you already have phosphorylated glucose. لأنه إذا أنا بدي أتبع الطريق اللي أنا بعرفه اللي هو الجلوكوز مولكيول، okay. هذا الجلوكوز راح يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفات وبعدين okay. يدخل في عملية الجلايكوليسيس. تمام. هلا هاي الخطوة هون سوري عن قطاع الصوت. طيب هلا هاي الخطوة اللي بتحول الجلوكوز لجلوكوز 1-phosphate okay will consume 1 ATP molecule, right? وبالتالي أنا ممكن أحصل على جلوكوز 1-phosphate من molecule already active، بمعنى آخر إنه هذا المولكيول can be converted to glucose 6-phosphate by just phosphoglucomutase enzyme, right? Without consumption of ATP. لأنه أصلاً أنا الenergy status of the cell is low. We have low concentration of glucose. We have low amount of energy. So it will be wise if we break down the glucose from the glycogen in its active form اللي هو الجلوكوز 1-phosphate، وهون بكون أنا وفرت 1 ATP during the next step اللي هي راح تكون عملية الجلايكوليسيس. اوكي. هذا بما يخص الخلية نفسها، أو اللي هي عملية release of the phosphate in the future as release of the glucose in the future as free glucose. Okay. So the pyridoxal phosphate is B6 coenzyme that is required for the function of glycogen phosphorylase enzyme. Now we will face a problem اللي هو the branching of the glycogen. احنا بنعرف انه هذا الانزيم الجلايكوجين فوسفوريليز انزيم بيعمل بريك داون للالفا 1 4 glycosidic bond. هلا راح يواجه مشكله هو when it
reaches the branch site. So as you can notice here، خلينا نطلع هذا وننسى هذول البانلز رح نحكي عنهم لاحقا. نطلع على الجلايكوجين مولكيول. خلينا اشيل هاي اللون اللي عملت لي لون اسود. Okay. So this is the glycogenin, and this is the glycogen molecule that is conjugated with the glycogen genin. And I will start to break down these glucose اللي هو بواسطة الجلايكوجين phosphorylase enzyme اللي عليهم الأسهم, and you will release glucose 1-phosphate every time. Okay. هلا if I continue with this process I will reach this obstacle اللي هو المعضلة اللي راح تواجهني. انه انا في عندي branching site هون، الرابطة الموجودة فيه هي عبارة عن 1,6 glycosidic bond as well as here. فمناطق البرانشنج هاي الجلايكوجين phosphorylase enzyme cannot hydrolyze these bonds. Actually it will stop like 4 residues before the branch. بالتالي كل 4 residues راح يطلعوا بهذا الشكل، ما راح يكمل عليهم الجلايكوجين phosphorylase. What's going to happen is the interference of what's called deep branching enzyme اللي هو راح يكون 4-4 transferase enzyme. احنا كنا تعرفنا على واحد قبل شوي كان اسمه 4-6 transferase enzyme. 4-6 شو بيعمل؟ بنقل من 1-4 bond وبيخليها 1-6 bond. Okay. وبالتالي it's kind of transferring of the glucose from one bond to another, from 1-4 to 1-6, فصارت اسمها 4-6. هلا هون شو بيعمل 4-4 مش 6-4. معنى هذا الكلام انه راح يضل عندي ال1-6 ريزيديو هذا موجود، وانا بس شلت 3 ريزيديوس من الاربعه الاصليين وضل عندي البرانش. So the deep branching enzyme بس بشيل 3 ريزيديوس، وين بنقولهم؟ على هذا الطرف وعلى هذا الطرف بالنسبه لاقرب وحده موجوده بالنسبه للجلايكوجين. And you will have here glucose residues will stay at the branch. هذول راح يضلوا على شكل رابطة اللي هو alpha 1,6 glycosidic bond. Fine. So glycogen phosphorylase is hydrolyzing the glycogen، والglycogen synthase هو اللي بيصنعه. في عندنا branching enzyme بيعمل البرانش، وفي عندنا deep branching enzyme هو اللي بشيل البرانشز هذول. هلا بضل عندي معضلة الجلوكوز اللي هو 1,6. This glucose 1,6 is going to be removed by deep branching enzyme, but it has another domain. عنده دومين ثاني، وهي الدومين هي عبارة عن alpha 1,6 glucosidase. بمعنى آخر هي بتكسر الرابطة alpha 1,6. So it will be released as a free glucose. هون بركز على شغلة مهمة جدا، إنه الجلايكوجينولايسيس breakdown of glycogen will produce شو بعطينا؟ جلوكوز 1P. ممتاز. والدي برانشنج انزيم 1,6 اللي هو الجلوكوسايديز شو بعطيني؟ جلوكوز. تمام؟ وبالتالي عملية الهيدروليسيس of the glycogen, breakdown of the glycogen will produce 2 types of glucose. The glucose 1-phosphate اللي هو الميجر، وفي عندنا كمية من الجلوكوز تفرز على شكل free glucose because it does not require hydrolysis by phosphate. But this amount will be not in high concentration compared with the glucose 1-phosphate. So the major of the glucose will be released as glucose 1-phosphate. معناها كل برانش وين في عدد البرانشز هي بتعطيني كمية الجلوكوز أو الجلوكوز molecules as free glucose will represent the amount of branching that we have in that glycogen. Okay, and here we will not have any more branching, and again the glycogen phosphorylase enzyme will start eating this glycogen from these reducing ends, or non-reducing end, by the way, so non-reducing ends, until reaching 4 bases of the branches, and it will be transferred again by deep branching enzyme 4-4 transferase enzyme, and then 1,6 glucosidase enzyme will cleave the glucose. فقديش عندي branches قديش في عندي free glucose، والباقي بيكون على شكل جلوكوز 1-phosphate molecule. هلا بدنا ناخذ نظرة سريعة للأمراض المرتبطة بالجلايكوجين storage cases or diseases. احنا بنعرف انه هذا الانزيم الموجود هون مسؤول عن البريك داون اوف جلايكوجين. the other enzyme اللي هو البرانشنج enzyme, and we have one more enzyme بس هو ما بشكل نسبة كبيرة من الجلايكوجين degradation اللي هو اللايسوسومال
الفا 14 glucosidase enzyme. واحد من الانزيمز الموجوده في اللايسوسومز. فاللايسوسومز participating in 1 to 3% of the glycogen degradation. Okay, so if we have a deficiency in this enzyme اللي هو lysosomal alpha 1,4 glucosidase enzyme, we will have what's called Pompe disease اللي حكينا عنه سابقا. Okay, glycogen storage disease because the lysosomes will store such kind of glycogen. The break or the deficiency in the glycogen phosphorylase enzyme will cause type 2 of glycogen storage disease اسمه McCardley storage disease or McCardley syndrome إذا أثر على skeletal muscles. Okay, and it could affect also the liver cells. Okay, the glycogen phosphorylase enzyme. So we have type 5 and type 6 if it's gonna affect the liver cells. فاسمه راح يكون 6 إذا بيأثر على الليفر، واسمه راح يكون type 5 إذا بيأثر على المسل cells اللي هو المكاردلي syndrome. And this one is known as type 2 of glycogen storage disease. So we have type 1, type 2, type 3, type 4, depending on the deficiency of the enzyme. Type 3 actually, اللي هو الكوري disease, is associated with the deficiency of the branching, or sorry, debranching enzymes. So we have these three major types of glycogen storage disease: type 2, type 3, type 5, and type 6 مرتبطين ب deficiency of certain enzymes. هلا ما بدنا السيمتومز هذول لنروح نناقشهم في وقت لاحق لما بنحكي عن الجي اي سيستم. في هذاك المكان احنا بنتكلم عن البروبلمز المرتبطه بالglycogen storage disease. Okay, another disease as type 1A بسموه او type 1B اعتمادا على نوع الديفشنسي اللي بصير. اذا كان في عندنا ديفشنسي في الجلوكوز 6 فوسفاتيز او ديفشنسي بالجلوكوز 6 فوسفات ترانسلوكيز انزيم، شو هذول؟ او ترانسبورتر، شو هذول؟ الانزيمز والبروتينات. كلنا بنتذكر انه الجلوكوز بالليفر، الجلوكوز 6 فوسفات بده يتحول لجلوكوز بواسطه الجلوكوز 6 فوسفاتيز، رايت؟ اذا في عندي ديفشنسي في هذا الانزيم it will cause type 1 von Jerick disease. That's it. Deficiency of this enzyme. So there will be storage of glycogen because there is no more breakdown of the glycogen. لانه هذا الانزيم معطل. هلا احنا بنعرف انه هذا الانزيم وين موجود؟ بالاندوبلازميك ريتيكولم الاكتف سايت تبعه. وبالتالي اذا في مشكله بالترانسبورتر اللي هو الجلوكوز 6 فوسفات ترانسلوكيز transporter, we will have the same disease بس مش لانه الانزيم هو في مشكله، الترانسبورتر فيه مشكله، فراح يكون type 1B. فالاثنين فون جيريك ديزيز، واحد منهم بسبب خلل في الانزيم، واحد بسبب خلل في الترانسبورتر اللي بنقل الجلوكوز من السيتوسول to the endoplasmic reticulum. Okay, this slide actually describes the function of phosphoglucomutase enzyme اللي هو بيحول الجلوكوز 1 فوسفات الى جلوكوز 6 فوسفات. اوكي، عمليه الفوسفوريليشن بتتم كالاتي: اذا بلشنا بالجلوكوز 6 فوسفات مولكيول، اوكي، it will be converted to glucose 1,6 phosphate first of all. بمعنى اخر الفوسفوجلوكوميوتيز انزيم عنده فوسفات بعطيها للجلوكوز 6 فوسفات بتحول لجلوكوز 1,6 bisphosphate molecule. Okay, and then the phosphoglucomutase will take the other phosphate اللي هي موجوده على رقم 6 okay, and leave the phosphate on carbon number 1 to generate glucose 1 phosphate. وبالتالي العمليه كالاتي: هو لما بياخذ الجلوكوز 6 فوسفات هذا الانزيم بيعطيه حبه ثانيه على رقم 1 وبعدين باخذ منه لرقم 6. So it's kind of exchange of the phosphate on the glucose 6 phosphate and vice versa. بيعطي على اللي عنده على 1 بخليها 1 6 وبعدين بيرجع بياخذ اللي على 1 وبخليه glucose 6 phosphate. So it's kind of exchanging of the phosphates between the enzyme and the glucose either 1 phosphate or glucose 6 phosphate molecule. هذا الانزيم الترانسبورتر اللي حكينا عنه اذا فيه defect هون you will have von Jerick disease type or glycogen storage disease type 1B or von Jerick disease. اوكي، لحد هون راح اوقف لانه مرجع راح احكي عن الجلايكوليس سوري regulation of the glycogen synthesis or degradation. it needs kind of concentration. فانا حاب اخليها لبكره لانه زملائكم في المحاضره الاخرى شوي متاخرين عنكم نسبيا. that's why I'm gonna finish today. Okay.
So see you tomorrow إن شاء الله بنفس التوقيت. يعطيكم ألف عافية شباب.